Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Obsesión del Más Allá, temas oscuros. Yo soy Aarón y me encuentro aquí con Benjamín y Luis. ¿Qué onda, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy a gusto, Aarón, porque vamos a tener una invitada hoy, güey, muy especial, Rita, güey. Y me agarraste en curva, es que andaba abriendo mi cerveza. No, Salud, que, salud. que está haciendo mucho calor, güey, ahorita aquí en San Luis, de donde somos nosotros. Pinche friazo que hay, güey, nomás. Sí, güey, una chamarrita. Y pues nada, güey, ya listos, güey, que empecemos este episodio, güey, que es muy especial, güey, porque es una persona que con la que tú has compartido, güey, varias investigaciones, y pues espero y les guste, güey, a las personas. Gracias, un saludo para el chiquillo, güey, que nos hizo falta hoy, güey, Ernesto, pero aquí está Aarón y Luis y yo, güey, con todo. Vamos a darle, güey, se puede decir entrevista, ¿no, güey? O algo así. Sí, claro. Es como una entrevista y Claro. Un saludito a nuestro nalgón favorito, ¿no? Eso Sí, que ni sí, qué, besito dijo. ahí. al Ernesto, Sí, que güey. todavía está de vacaciones, ya 2 semanas lleva de vacaciones. Como aquel, güey. Ya, Sí, güey. para dos semanas más, no, en una semana más, a lo mejor próximo episodio ya va a estar con nosotros. yo Ya lo creo, ojalá. tendremos aquí el que Ya regresa sí. de Orlando, güey, siguiendo Sí. Al de la boina verde. Sí. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora aquí saludándote de aquí a ti, a Benjamín y pues al nalgón favorito, güey, que nos ha hecho falta, güey, estas semanas, güey, que si hace falta el cabrón, güey, no mames. A ver si regresa la próxima semana, a ver si está con nosotros. Hace ya, güey. mucha falta. Sí, Y- güey, Sí, entonces, güey. O también un saludito a Esteban y a su esposa Rubí. Y también al Chompín. y También. al también, Vasco güey. Legui. Y al güey. a Daniel Vasco Lugui hasta Argentina. Un También saludo a todos, güey, muy especial. Bueno, pues hoy tenemos un episodio muy especial, algo diferente que nunca habíamos hecho antes. Va a ser una grabación, entrevista en inglés. Voy a hacer lo mejor que pueda yo, Posible. ¿verdad? Para traducirles. Doble jales. Doble trabajo, así que voy a esperar que llegue el cheque de tiempo y medio, por lo menos, ¿no? Tiempo Mínimo, doble, güey, que mínimo. que me paguen. Sí, te lo ganaste. De perdida con 2 cervezas, ¿no? Bien heladas. Y caguama, si quieres. Así que primera vez que vamos a hacer esto en inglés y pues nuestra invitada de hoy, una invitada muy especial que es Rita Olsen de el grupo de AZ Ghost Adventures, AZ Ghost Adventures, ubicado en el estado de Arizona, que este grupo se dedica a hacer investigaciones, hacen tours al público y hacen muchas cosas. Y así que tenemos a Rita aquí acompañándonos por llamada telefónica. Rita Olsen, how you doing, Rita? Thank you for accepting our invitation. How are you? I'm doing good. Thank you for having me on your podcast, Aaron. And it's good to meet you over the phone, Benjamin and Luis. Thank you for having me. Ahí, saludando también, saludando. Sí, dice que mucho gusto conocerlos por teléfono a Benjamín y a Luis. Sí, Igualmente, un saludo, dile un Rita. saludo a Rita y pues estamos emocionados por este episodio, dile. Sí, They're claro, very- ya listos, güey, para hacerle algunas preguntitas, güey, que tenemos ahí por ahí. So they're very excited about this episode and they're ready to ask some questions for you. So, all right. So, Rita, this is the second time that we're attempting to record this because something happened in the first attempt where the recorder somehow malfunctioned. So, I'm not sure if I can say this is paranormal or what the deal is. I don't think that paranormal can go through the phone or anything, can it? Who am I to say? Right? You never know, right? Never say never. So, yeah, well, let's get started. I just, just to kind of break the ice a little bit, let's find out a little bit about Rita Olsen. Who is Rita Olsen and her team AZ Ghost Adventures? Rita, I know you live in Arizona. Where are you from originally? I'm originally from Chicago, and I lived there until I was about 19, and then I moved to Texas, and I lived there for a while, and then I moved to Washington State out in the foothills of Mount Rainier, which is quite a haunted area. And I've been living here in Arizona for about 13 years, and I love it out here. And Arizona certainly has a rich haunted historical background. Oh, yeah. Yeah, definitely. And what was the other place that you said that was pretty haunted as well? Is it in Washington? Okay. Oh, parece que la perdimos. Una fallita ahí. Otra vez. Rita. Hello. Otra falla técnica. Sí, una falla Hold on. técnica puede pasar ahorita. Can you hear me okay? Ahí está. We can hear you now. All right. Not sure what happened there. The call just went away. Yeah. Right in the middle, right? Of the conversation. So, yeah. What is Wow, going on? weird.
we've We done are having roadblocks put in between us. right. This is the first time something like this happens because we've done conversations over the phone, recording and stuff, and nothing like this has ever happened. So that's Wow. pretty strange. Yeah, it's the first time we're doing it in English. First time we're having malfunctions now with the equipment. So, but yeah, Rita, I was asking. You mentioned something about a haunted place somewhere in was it in Washington? I think you said Mount Rainier or Yeah, something. actually, the land that I lived on in Washington, I lived in the foothills of Mount Rainier, and so it was out there. And I would have a lot of paranormal activity happening. Things moving around, things turning on and off, hearing voices. And one day I walked into my living room, and there was a soldier standing there. Oh, And I can to this day, I can still clearly see what he looked like. And he was there for a good 5 seconds, and then he just disappeared. And I thought, well, I wasn't afraid because I've had these things happen all my life. I was just curious as to why did I see this person? Why did they come to me? And I did some research, and I found out that there was a battle that had gone through the property that we were living on. And I want to say it was called the Battle of the White River. And it's where a bunch of soldiers, American soldiers, were ambushed. And they were set up by some other American soldiers to be ambushed. And it was a pretty bloody battle. And it turns out that there was a monument to them not too terribly far from my house in the woods. And in Washington State, it's true, they call it the Evergreen State because, I mean, everything just grows there so fast. And I went and found this monument, and it was overgrown with brush. And I, pulled it all down, and you could tell that no one had been there in years. And I thank the spirit for, coming to me. I think they just wanted someone to know. I think they knew that someone there had the potential to see them and learn their story. And that's why they came to me. That's why this person came to me, or this spirit came to me. And I was able to find this monument. And then I told all my friends about it. And it's funny because after I told a very close friend of mine who is at my house frequently, she said, "Oh my gosh, it makes sense now." And I asked her what made sense. And she said every time she left, her young son, who was like 2 or 3, would wave goodbye to the man in the yard. oh, wow. Okay, man. And she thought he was just making it up. So I'm a firm believer, and Aaron, you've heard me say this. I think those of us who are so very interested in it, especially to learn from it, that I think I am on this path because I have spirits want me to get their story out. Yeah. And that's, and I think that's why they come to me. I think that's why they've always come to me. You have that ability, right? And that's just and I tell people I'm not a medium. I don't work. That's not my jam. I don't work in that fashion, but I seem to have a lot happen. Right. So yeah. More like sensitive type of thing, maybe? Is that? Yeah, sensitive. Yeah, you've been on investigations, right? With us, and they tend to be very active. But I do go into the mindset of it, of wherever we are at, we are going to be respectful, and we are going to learn their story, and we are going to get their story out. Okay, And even if they were a bad person, we're going to get their story. Right. Let me try to do a brief summary here and translate it. Okay. To them. But Rita dice que pues ella nació en la ciudad de Chicago, Illinois. A los 19 años se movió al estado de Washington a Texas, y en Arizona, de Texas a Arizona, donde ya tiene 13 años viviendo ahí. Cuando vivía en Washington, vivió en un lugar que se llama Mount Rainier, que ese terreno estaba muy embrujado. En su casa
pasaban muchas Haz de cuenta que diferentes cosas. Ahí fue su primera experiencia, se puede decir, haz de cuenta de eso. Ahorita le vamos a preguntar Ajá. eso, es lo que también le quería preguntar yo, pero no estoy seguro, porque pues ya 19 años en Chicago, ¿tú crees? Ya para esa edad ya le han pasado muchas cosas, yo creo, ¿verdad? Porque Sí. sí dijo, me había comentado antes de que muy niña le pasaban muchas cosas así. Sí. Cuando estaba en Mount Rainier, dice que, te digo, le pasaban diferentes cosas, sombras, apariciones, que una aparición de cuerpo completo de un soldado, y ella pues se le hizo raro, ¿verdad? Lo miró como 5 segundos, se desapareció, y ella investigó un poquito más de qué fue lo que sería eso. Sí. Se lo platicó con una amiga, encontraron un monumento que le habían hecho a ese soldado. Entonces resulta que había habido una batalla en Río Blanco, se me hace que se llama ahí el lugar, el sitio que está ahí cerca de la casa donde vivía, y que está el monumento ahí. Y al parecer era un grupo de soldados americanos que fueron cuando pues, Combatientes. sí, pues llegaron, pero llegaron, les cayeron de sorpresa y pues los mataron a todos, ¿verdad? Sí. Y pues sí, dice que pues se lo comentó a su amiga dijo, oh, con razón que el hijo de ella, su amiga la visitaba mucho, y el hijo de su amiga, con razón, dice que saludaba mucho a un hombre que estaba fuera en la yarda. O sea, el niño madre. chiquito miraba Él pensaba en una persona, pues normal. Sí, y Rita dice que pues ella siente que tiene esa habilidad, ¿verdad? De que, porque, bueno, muchos le han pasado muchas veces estas cosas, de que vienen los espíritus hacia ella, como para ser contactar notados, con ella, contactar, pero para que se den a conocer, ¿verdad? Que sepan que ahí están ellos, y ella como que tiene esa habilidad. Dice que no es medium, pero tipo medium, ¿verdad? Más o menos. Es como tipo sensible así, ¿verdad? También sí, yo creo. detectar cosas y todo ese como tipo como Christian también, Sí, más o menos. Por eso la amigo. buscan, ¿no, güey? Los espíritus. Por eso la buscan. ¿Tiene una pregunta? Yo sí tengo una pregunta para Rita, güey. ¿Por qué inició en lo paranormal? Pero parece que se va a contestar, pero igual. ¿Por qué inició en lo paranormal? Okay, Rita, so there's a couple questions that the guys have right now. Luis asked, if the Mount Rainier was one of your first, paranormal encounters, or what was your first experience, a paranormal experience that you can remember. The second question from Benjamin is, what got you into, paranormal investigating and, into AZ Ghost Adventures, all this stuff, like doing the investigations? Okay, good. Okay, so for the first question, no, I've experienced paranormal as far back as I can remember. And I don't know if it's because I had a near-death accident when I was 7, and it was a very serious accident. But the first thing I would say, the first thing I clearly remember is I lived in an old building, and I went into one of the rooms, and it was dark. It was downstairs, and it was dark, and the light bulb just like popped, and this white mist came out of it and floated across the room. And Aaron, you've seen I've had that same mist event happen several times throughout the course of my life. And you've seen that one picture. Yes. That from Bullion. Yep. The same thing. And that would probably be and I had to have been about 7 when that happened. And I would have a lot of, hearing voices and things moving around me, or knowing things, having dreams. The first time I saw a full-bodied apparition, I had to have been I was a teenager. This I know. I was a teenager, and I was, this was in Chicago, and we were at the park late at night, like teenagers are doing back then. Oh, yeah. And not no more, right? That doesn't happen no more with teenagers. Right? Yeah, where we could go and hang out at the lake. And there was a group walking out of the park, and a group walking, and you kind of had to go through a hole in the fence, and it was dark out, and single file going in each direction. And I looked up, and I looked at this woman from the other group walking in the opposite direction of us, and she looked like a dead person. Oh. I mean, with the purple skin
And I can remember what her hair looked like. I can remember what her face looked like. I can still remember the size of her body. And she looked right at me, and I would have sworn she was a dead person. You know, just that like you see like a zombie. Mm-hmm. Yeah. And I went to say something, and I turned my head to look. Like I went to say to my friend, "Hey, did you see that? Like that was crazy." And she was gone. She wasn't part of the group nobody anymore. else saw her? Nobody else saw her. It was just me. So it's kind of like the Sixth Sense movie, right, with Bruce Willis? Kind of, yeah. That's when you get afraid to say it because people are going to think you're crazy. Yep. Oh, yeah, definitely. So, la respuesta de la primera pregunta, de la primer evento paranormal de que ella recuerde, dice ella que pues cuando estaba chica, como 7 años, tuvo un accidente muy terrible, ¿verdad? Y como alrededor de ese tiempo, dice ella, dice que toda la vida le han pasado cosas, ¿verdad? Sí. Cositas aquí y allá, pero lo que más recuerda, el primer incidente que ella recuerde, que se acuerda ahorita, es de que un día, que cuando vivían en Chicago, que pues se bajó a lo que era subterráneo de la casa, y estaba oscuro, y dice que el foco que estaba allí se explotó de repente, explotó, sí. Y al explotar salió como un humo, como una aparición así como algo blanco, como un humo, como una brisa blanca que salió ahí, y es lo que recuerda ella cuando estaba niña. Otra cosa, dice, cuando su primera aparición de cuerpo completo que miró era cuando ella era una adolescente. Sí. Así que esto fue en un parque, de que pues ya de noche salió, pues como eran los adolescentes de morros, pues nos llama a los parques. Sí. Hoy en día ya están nomás en puras tablets, puras computadoras, sí, o en los teléfonos, ¿verdad? Y pues ella salió a vagar ahí a pasear con un grupo de amigos, y se metieron a un parque por un cerco donde había una entradilla de ahí que pues estaba cerrado, ¿verdad? Pero había un hueco ahí donde podían pasarse por el cerco, y iban en línea. Y dice que miró otra persona a la distancia que parecía que la miró, que cuerpo completo, y parecía como si estuviera ya como esas personas, como tipo zombie, güey, ya como si fuera estado muerta ya la mujer. Era una mujer, güey, que la miró, y dice Rita que volteó con su compañera y le preguntó, ¿miraste eso? Y cuando voltearon para allá a ver, ya no estaba, se desapareció. Pero cuenta, ella nomás fue ella la que miró, la amiga no la alcanzó a ver nomás. No, nadie más, ella nomás la miró. Sería desde ahí, como dice que ya tenía eso, de que... Sí, pues desde antes, dice que ya escuchaba voces, también ya escuchaba voces y todo. Y pues sí, eso fue lo que pasó. Sí. All right, so the other question was... Yo tengo otra, güey. ¿Cuál ha sido el suceso paranormal más fuerte que ha vivido, güey, Rita? Okay. Mm-hmm. All right, so man, they got questions. You haven't answered the second question, and now there's a third question for you, Rita. All right. So yeah, the second question was what got you into, doing paranormal investigations and that stuff. I mean, obviously, you've had all these events that have happened to you, these experiences, that are unexplainable. So I mean, I'm pretty sure it's just to get your answers right on what you have witnessed before. But yeah, what really got you into all this? Well, and I had an interest in it. And again, when Taps came out, or I think it was called Ghost Hunters, that show, that was so great because it normalized what was going on. Yeah. And it, because it finally, that came out, I was in my own home, living in Houston, having a ton of paranormal activity. People would come to my house and see things. Things would turn on and off. I mean, move right in front of us. That has to have been the most active house I ever lived in. And, so when Ghost Hunters came out, I was so happy because I thought, okay, I'm not crazy. And then when I moved here to Arizona, I was going on paranormal investigations, and then serendipity being what it is, I went on some with AZ Ghost Adventures, and I ended up working with them for a few years. And then when I had the opportunity to buy the company, I jumped right on it. Awesome. Okay. And here I am today. And that, yep. Doing just fine, right? So lo que dice ella es de que, perdón, que a ella, pues, como siempre le han pasado cosas, era la curiosidad, ¿verdad? También de saber más. Y pues dice que cuando salió el programa de Ghost Hunters,
Es un programa que es muy popular en Estados Unidos. Sí. Y pues yo creo en México, en todo el mundo se me hace que sale ese también. Y dice que eso a ella lo miró como algo de la manera que se sentía ya más como normalizado, es más normal. Ella temía decirle a gente pues de que esto me pasa, cosas paranormales. Okay. Por como todos, güey, que dicen, no, te van a tirar Sí, que loco. lo toman al loco y todo el pedo. Sí, ¿no? y pues ella cuando salió el programa pues eso le llamó mucho la atención y le gusta mucho este programa, ¿verdad? Lo mira y con eso se inspiró más, ¿verdad? Como si fuera un tipo de inspiración de tratar de ir a hacer investigaciones. Ya cuando llegó a Arizona es cuando empezó a ir a hacer investigaciones. De hecho, con el grupo que ella es la dueña hoy. O sea, ella no lo creó. formó, ajá. Ajá, cuando tuvo la oportunidad de ella de comprar a AZ Ghost Adventures, Ajá. entonces ella lo compró y pues ahora ya es la encargada. es la encargada. Ay, güey. Sí, es la que. Felicidades a Rita. He said, Benjamin says, congratulations on owning AZ Ghost Adventures. Oh, thank you. Gracias. Yeah, yeah, you're gonna work on your Spanish a little bit today, Rita. What I do know is mi español es mal. no, it's fine. Se entendió al chingazo. Yeah, he understood Perfecto. it. He understood it perfectly. He said. So AZ Ghost Adventures, and you were not the original founder or creator of this group, but you purchased it from somewhere else. So now, who's in your group? How many people are a part of your group here? And what do you guys do? Like, what do you guys just do? Mainly investigations, or you guys also do tours, right? I mean, that's how I met you guys too. So we do group investigations. And when people, just like you or anyone who comes on our investigations, you're considered a guest investigator. I've had some people come on our investigations, like the group Get Out Paranormal AZ. And when they came, Benny, Juan, and Iris, and when they came on that first investigation, so much activity around them. And I think that's what I really love is when people come on our investigations and they're curious. Yeah. And then they've been having something happen, but they're not really sure what to do with it, just like I was many years ago. Mm-hmm. And they don't know what to do with it or how to harness it or how to safely move forward with it and not be afraid of it. And so people will come on our investigations and they'll have paranormal activity that revolves around them. Okay. And that makes me so happy because it's their experience. Someone once asked me, oh, so they're getting entertainment. I said, this is not entertainment at all. This is an experience, and it's a learning experience. And, some people have a lot happen around them. Some people, not so much, and that's okay too. I'm sorry, I lost my train of thought. Was I sticking to the question? Yeah, no, that's fine. But that's great, so that way I can translate it now. So, la pregunta que yo le hice es de, pues, ¿qué es Ghost Adventures, verdad? AZ Ghost Adventures. Y, pues, ¿qué es lo que se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Y, pues, como yo los conocí a ellos porque hacen investigaciones paranormales invitando al público también. Okay. Y, pues, es lo que dice ella, ¿verdad? Que, pues, invitan al público. Han ido varios grupos de investigaciones paranormales, también han ido a investigar con ellos, como Get Out Paranormal AZ, que es Benito, Iris y Juan, que son el grupo de tres personas que hacen investigaciones. Ellos cuando hicieron la primera investigación con Rita y AZ Ghost Adventures, entonces tuvieron mucha actividad, y Rita dice que eso es lo que a ella le gusta, de que cuando ven que vaya gente y que tengan esa experiencia, sí, ¿verdad? Claro que sí, y que tengan mucha actividad paranormal, porque dice que sí, que hay gente que le han dicho, lo haces que es entretenimiento para el público. No es entretenimiento, dice ella, que eso es experiencia. Claro que es una experiencia que van a tener a ir a investigar, que le pasen algo paranormal. No siempre van a pasar, ¿verdad? Claro que sí, pero nosotros Y sin otra pregunta te iba a hacer, haz de cuenta si Rita tiene algún alcanzamos. plan de, no sé, escribir un libro, una biografía de ella, haz de cuenta de todo lo que le ha pasado y todas las experiencias que ha tenido, pues, desde siempre, pues, como eso, haz de cuenta. Un libro. Ajá, sí, tiene eso. Okay, so I have one question, and then Luis has another one. Then Benjamin also has another one. We'll get to Benjamin here in a little bit.
My question is just to see, who is AZ Ghost Adventures? Who are your team members? Oh, thank you. Thank you for asking. So it's, of course, myself, and then we have our other lead investigator, Bethany. And then we have, when we first started, my son and daughter-in-law were on all the investigations, but unfortunately their jobs have changed, so they're not available on the weekends. But we also have people that regularly come on our investigations. We have someone, Joe, who is a sensitive, and Lisa, and she's also been working on her abilities. And then we have a medium, Ane, who comes to quite a few of our investigations. And that's nice because I don't tell her anything about the locations or the people that will be there. And I want to see what she is able to gather, what information she's able to gather. And she's pretty spot on most of the time, or always, I think, right? She is. Yeah. She is a phenomenal medium. And Joe is phenomenal also. Joe, yeah. He is more of, when he's there, the spirits will talk to him, and he sees auras also. And it's nice having two different types of sensitive type of people there, because they get things differently. Mm-hmm. So you're getting two different perspectives. I remember when I did the investigating with you guys over at the courthouse in the Gila County Courthouse, and Joe was there, and it was where we were by the that little basement area in the mm-hmm. courthouse, and I remember Joe mentioned that something mm-hmm. was down there by the basement, and somebody, I can't remember who it was, but they had the SLS with them, and they pointed it down, and sure enough, a figure popped up right there. I'm like, mm-hmm. holy cow, spot on. And that's where Ane was there too. And I remember when we were like in the alley between the jail and the courthouse, and everything that she was saying was pretty spot on stuff that was going, or evidence that we were getting inside the courthouse. Mm-hmm. And it was awesome. It's always good to have two different people like that on your investigations. We get different. Yeah, we get different perspectives, and I think a lot of it's funny because I think that different people have different strengths. Like mine is using the dowsing rods. For some, that's just my tool. And like Bethany, hers is getting pictures of shadow people. And and so just and I always say on my investigations, I know you've heard me say this, every investigation is a puzzle, and every person there is a different piece to that puzzle. And so since we have different people all the time, every investigation is a little bit different. You don't know what you're going to get because it's the people that are there investigating with you. That's true. It's not just all about me or Bethany. It's the people that come there, because you don't know what they're bringing with them or what trait they have that the spirits may want to communicate with, may like or dislike. Correct. I believe in that 100%. So lo que está, la pregunta que le hice a Rita es, pues, ¿quién es AZ Ghost Adventures, AZ Ghost Adventures? ¿Quién son los que son parte del grupo? Cuando ellos empezaron, cuando ella se tomó cargo ya del grupo era ella y luego su investigadora, una de las encargadas, sí, que es Bethany, que es bien a todo dar, yo la conozco también. También era su hijo y su nuera, la esposa de su hijo. Okay. Pero desafortunadamente ellos ya ahorita por cambios de trabajo, hubieron cambios de horario y pues ya no están disponibles los fines de semana, que son los días que normalmente van a investigar ellos. Uh-huh. Y luego también tienen unas personas que son frecuentes, una pareja, que son muy frecuentes, que son como quien decía parte del grupo, porque cada investigación ellos están ahí también. Y es Joe y Lisa, ¿verdad? Joe es como sensible también. Okay. Y también está una medium que es Oney, se llama. Sí, okay. Y ella también me ha tocado conocerla. De hecho, ella estaba también en la casa de Winchester, en San José, sí, cuando yo estuve. Uh-huh. Y luego, pues aquí en el Palacio de Justicia, en el condado de Gila, también cuando fui a hacer la investigación con Christian, sí. También ahí estaba Oney y también estaba Joe.
Y le estaba comentando yo ahorita a Rita, porque son dos diferentes perspectivas, ¿verdad? De un medium y una persona sensible. Ok. Que agarras. Y Sí. estaba comentando de que Oney, ella, todo lo que ella estaba visualizando, que le venía así en la mente, no sé, ¿verdad? Lo que hace, pues, de medium, Ajá, sí. siendo medium, estaba casi exacto a lo que estaba ocurriendo adentro del Palacio de Justicia cuando estábamos investigando. Y otra fue que Joe, estábamos cerca del lado donde está un subterráneo, y Joe dijo, hay algo ahí abajo, y alguien más traía la cámara de sensor de luz estructurada, la SLS, y la apuntaron para abajo, y sí, güey, se apareció una figura ahí. A la madre. Y eso está bien chilo cuando tienen esas herramientas, güey, también Sí. las mismas personas que tienen ese don, Sí, claro que ¿verdad? sí. Esa habilidad de poder ver eso es bien a toda madre. Sí, bien chingón. Sí. Rita, so Luis had a question. Have you ever, or are you thinking about maybe in the future ever writing like a book about, your paranormal investigations, your experiences, and everything that you've done? Is Luis psychic? Ah, que si eres psíquico, dice. Les pregunté porque se me hace que sí. Around for about a year now. That's Okay. so funny that you bring that up. Yeah, I had been bouncing that idea around for about a year, yeah, I think there's a lot that could be talked about, both good and bad, in the paranormal community, right? So that's the first time I've ever said that out loud to anybody. Oh, really? Wow. Okay. Well, yeah. Qué chingón. Yeah, that's cool. So yeah, I can't wait. I mean, yeah, there's a lot of great local authors around your area there too that do paranormal related books and stuff like that, and they're great. And I know yours is gonna be just as awesome as well. So well, we've actually been interviewed in a few books, some with Debbie Branning, and another one with a book from a group Haunted Arizona that's coming out in October, and it's just. We just have so many stories. I'm so fortunate to have, number one, had so many things happen during my life, but number two, had so many people that have come into my life like you, that it just add layers to what happens, to what we have happen. So yeah, no, I've been thinking about that for a while. yeah, that's awesome. Yeah, I actually own one of Debbie Branning's book as well. And I have another question too, but let me translate this really quick. So dice que sí, Okay. está queriendo hablar, está en eso, en pláticas, o ha estado pensando en la serie, tiene como un año pensando en eso, ¿verdad? De hacer un libro. Y pues sí, le digo que hay muchos autores locales ahí en el área donde es ella, que que escriben libros, ¿verdad? De relacionado a lo paranormal. Y de hecho yo tengo un libro de una de ellas que mencionó ahorita también. Y pues sí, son muy buenos libros que hacen. Y le digo a ella, pues yo sé que el tuyo también va a estar igual de chingón, ¿verdad? Oye, sí, no, ella nunca han hehecho investigaciones acá en México o en otra parte En fuera México, de, eso te lo o si podemos tienen estar- algún plan ellos de venir a México. So my follow-up regarding the you mentioned books and coming out with other books, porque dice ella que ha salido en otros libros con de otras personas. Ok, sí. That you were part of, other books with other authors and whatnot. But you've also been on TV, right? A couple of TV shows. I have. I've been on Destination Fear at Phelps Dodge Hospital and Ghost Adventures for Bullion Plaza, which was probably one of their best episodes in years. And then some of our guest investigators have been on Ghost Adventures also. We had them come back out for Acadia Ranch. Oh, They were that's so right. pleased with Bullion Plaza that they asked me if I knew of any place else, and I was like, yes, I do, Acadia Ranch. So yeah, it's interesting being on. It's not as glamorous as it seems. Oh, it's not, huh? We were freezing. Yeah, they A lot of waiting. Yeah. yeah, they record during the winter, or that's when you guys recorded the Acadia Ranch, I Yeah. think, right? Yeah. Yeah, because Acadia Ranch was 4 weeks after Bullion Plaza. And if you watch the Bullion Plaza episode, I laugh because my lips, it looks like I'm like goth
wearing, dark purple lipstick or black lipstick. And actually it was because I was freezing. My lips were so blue because I was freezing down there in the basement with the guys. Le hice una pregunta nomás para seguir sobre lo de los libros, ¿verdad? Que había mencionado que había sido parte de otros libros, pero le dije, oye, tú también has sido parte de varios programas de televisión. Y sí, ha estado con Destination Fear en el hospital en Ajo, Arizona, Phelps Dodge Hospital. Sí. Y de hecho ese es uno de los que yo he investigado también. Está bien suave ahí. Actividad machine. Está bien suave. Y luego yo he investigado con ellos también en Bullion Plaza, que ahí es donde ella salió con Ghost Adventures. También es un grupo paranormal, un programa muy popular. Muy famoso. En Estados Unidos y en el mundo. De hecho, yo sé que en Sudamérica también nos miran a ellos. Y también en Acadia Ranch, también uno que acabo de ir hace unos meses ya, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de eso? Sí. También que les gustó el episodio de Bullion Plaza, que ese fue uno de los episodios con más actividad que tuvieron. Es una investigación con más actividad que tuvieron los de Ghost Adventures. Les gustó tanto que le pidieron a Rita si conocía algún otro lugar. Y pues sí, le recomendó Acadia Ranch. Es famosa Rita, güey. Sí, you're famous, Benjamin says, Rita. Sí, tiene mucho... ¿Qué era tu pregunta? ¿Cuál? La pregunta de que si tienen algún plan de venir a México una investigación o si han hecho una investigación en México. Okay. Yeah, so Luis had asked if you have ever done any investigations in Mexico or if you planned on ever, going to Mexico, coming down to Mexico to do investigations here. So that would be... I have not investigated. I mean, I've investigated close to the Arizona-Mexico border, but I have down near Empire Ranch, but I have not investigated in Mexico. So I guess you're gonna have to host us out there. That's what I was. Yeah, that's what I was just gonna say. That's gonna be up to us now then to find a really good spot for you guys to come down and investigate. Right. Yeah. I'm game for it. Just not when it's 175 degrees. Definitely not. It'll have to be in the winter, so during the winter, so that way it's not as hot. Like I said, San Luis, Rio Colorado, it's the one of the hottest cities in the world, if not the hottest from what I've seen in some places. But yeah, definitely not during the summer, that's for sure. So no worries. We got you there. I know. That would be interesting to do an investigation, and because, they always say, well, are you hearing things in English? And when we're on our investigations, a lot of times we'll have Spanish come through or French or Slavic languages. And so that would be interesting to see what language predominantly comes through. Because sometimes I think language isn't really the barrier that a lot of people think it is with spirit communication. Especially if they're manipulating something like a SB7, like a spirit box. But that would be really interesting. You know what, Rita? I mean, I've always wanted to understand how that works, with the language and all that stuff, being, me being bilingual. And one of the times when we went to the Washoe Club in Virginia City, when I was there with you guys, I remember I was by myself and I was doing a session, communication. And I was asking questions in Spanish, and I was getting responses to the actual questions, but in English, which is weird. And then vice versa. Sometimes I would ask something in English, and then I would get an answer in Spanish. So I'm like, man, are spirits, do we all turn bilingual or multilingual when we pass, or what's the deal? I know. It's kind of weird. Does language not matter anymore? And because I don't think time really matters anymore. And space certainly doesn't matter anymore. So does language matter? Because that's that's kind of the running joke. In fact, they have memes about it. A crew goes to a castle in, somewhere like Transylvania, and the answers come in English. Yeah. Well, okay, that's okay. So yeah, I would be really, and I like looking at things, because I always say I'm very evidence based in what how I get my my findings. And so it'd be interesting to look at it from that perspective. What language do we predominantly have coming through? Correct. So, la respuesta de si ha investigado o planea investigar en México, pues nunca he investigado en México todavía.
Pero dice que, pues sí, estaría dispuesta a investigar si nosotros le conseguimos, si nosotros conseguimos una buena locación para que venga, ¿verdad? Es lo que le digo, sí es lo que iba a decir yo. Y si tenemos nosotros, está en nosotros de que tratemos de buscar un lugar, algo bueno, ¿verdad? Para que venga a investigar también ella. A cualquier lugar, ¿verdad? Me imagino se animaría a venir, ¿verdad? Pero yo digo... un lugar chile, algo tiene que que ser valga la algo pena, acá, ¿verdad? sí. Para que mire que también acá hay paranormal en México también. Sí. Pero sí dice que lo que le interesa también es eso, ¿verdad? Pues los idiomas, el lenguaje, ¿verdad? Sí, inglés en español. Una cosa que yo le mencioné ahorita es de que cuando fuimos a Virginia City, en el One Show Club, que yo hice preguntas en español y me contestaban en inglés. Es que eso iba a decir, güey, los fantasmas yo creo que agarrarán de hablar idiomas, güey, o algo así, ¿no? Es lo que estaba mencionando Rita, porque sí, porque le digo, preguntaba yo en inglés y me contestaban en español en veces y en veces contestaba y viceversa. Y dice Rita, pues sí, es lo que, ¿verdad? El tiempo, cuando fallecemos, pues ya el tiempo no es lo mismo, todo cambia. Sea, y pues sí, porque dice que han habido hasta programas, ¿verdad? De que van a Rumania a hacer una investigación y las respuestas que están agarrando por el Spirit Box son en inglés, güey. Sí, güey, que les hablan en hebreo, ¿no? O algo así también, güey. Pero te salen diferentes lenguajes y pues sí, es algo que yo estoy queriendo querer entender, comprender, ¿verdad? Claro que sí. Cómo trabaja eso, diferentes lenguajes. ¿Qué otra pregunta tenías? Yo tengo una, güey, creo que está chingona. Échale. A Rita, güey, dice, ¿ha tenido alguna vez miedo en alguna investigación? O sea, que sienta algo diferente, que no sea igual, güey, a otra. Nunca, ni no pregunté la otra que habías preguntado hace ratito, ¿verdad? De cuál es el lugar más cabrón que había investigado. Algo así. No, el suceso, pero pues también está chingonesa, güey. Okay. Sí. So, Rita, 2 questions from Benjamin. He says... ¿Cómo pregunto, Rita? He says, I'm asking too many questions that you're going to say that, Rita. So, are you still here? Can you hear me? Y ya se nos fue. Y sí, dijo Rita, me preguntaron muchas cosas. Rita. I lost you. There you are. Está. Can you hear me? Yeah, if it drops for some reason, I'll call you right back. Okay, sounds good. Yeah, no, because I'm looking at my phone and I have bars. Yeah, I said it's, and I'm on, what is that? I'm on Wi-Fi calling. Yeah. So it's not too many questions. No worries on that. Yeah, Benjamin said, "Oh, yeah, she hung up. She got tired of us." Dice que no son muchas preguntas. Dice que no. Es todo, Rita. Gracias. So yeah, one of the questions was, what is the most haunted location that you've ever investigated? And the second question might be kind of like a follow-up. Have you ever been, really, really frightened at some point during an investigation? Oh my goodness! Well, the most haunted would have to be Bullion Plaza. I agree. Yeah, that's. Yeah. It is. It's that place that no one really knew existed, and I also think it's the people that are coming in there and investigating it too. And yes, I have been afraid on an investigation. We were at the Gila County Jail, and there were only 3 of us, and the cells kept banging. And even when there was a group of people there, we kept going throughout the building because we thought for sure someone had to be in the building. There were so many banging noises. And everyone left except for myself, Bethany, and one guest. And we were up in an area where you cannot get out of. And we were doing a live. And the banging cell doors, we were jumping because the cell doors were banging so much. In fact, I ended the live saying, okay, well, apparently the spirits don't want us here. We're going to pick up our equipment and go downstairs. And I never run from an investigation or from a location. I feel that you need to have control, but that was worrisome. That was just I think they were playing games with us, but it got a little spooky. You've never. I'm going back again in a few weeks. There you go. Yeah, I think the spirits there already know you, right? They do. And I think at some point they like to have fun with you.
And this was amazing. You could feel the cell doors banging throughout the building. Yeah. Wow. And you could hear people talking. Oh, you can hear voices too, right? I think that happened to me when I was there with you guys one time. Yeah. And then just to follow up on the Bullion Plaza, the only time that I've been there with you guys, that I've been there at all, was with you guys. But I remember you guys caught Bethany, and you caught like really, really awesome piece of evidence where Bethany took a picture of you. I think you were doing like the rods, right? I can't remember what you were doing. I think you were communicating using the spirit box, I believe. But Bethany took a picture of you, and then right next to you there was like a shadow of like a figure of a person. I don't know if you remember which one I'm talking about. Yeah. It was like super clear. Whatever is down in the basement at Bullion, and I always say it's and I even told the crew at Ghost Adventures, it's sociopathic. I don't think it was ever a person. I think it's an elemental, and it wants to manipulate. And so it's been this, like for years, it's been this back and forth, like who can control what. And I go down there and I say, this is what we're doing. And if anything ever starts to go sideways, I stop it. And I say, okay, we're leaving the basement now, because it is a control thing with whatever spirit is down there in that basement. And I got to keep it safe. Definitely. You got to keep it. And just like that's where, I was standing right next to Jay when we were filming down there with Ghost Adventures, and he got scratched. And I know he got scratched. I was standing there right next to him when it happened. There was no way his hands did it. And because it was the spirit down there was trying to control things. So I don't go in that basement by myself. So, la primera pregunta que habías hecho era del lugar favorito, bueno, pues que habías hecho ahí anteriormente. Sí. El lugar más embrujado que ha ido es Bullion Plaza para ella. Sí. Y una cosa que ahorita le mencioné es la única vez que yo he ido a hacer una investigación con ellos es esa noche, su compañera, la otra encargada también del grupo, le tomó una foto a Rita mientras ella estaba haciendo una sesión de comunicación. Okay. Y en esa foto yo estaba parado a un lado de Bethany, se llama la muchacha. Sí. And Bethany le tomó una foto a Rita, yo estaba parado a un lado de Bethany y me enseñó Bethany, mira, me dice, y me enseñó la foto. Y a un lado de Rita estaba una silueta de una persona, bien clarita, güey, la cara de una persona. Sí, y no había nadie que podía haber causado eso. Yo estaba ahí, güey, en el cuarto. Sí, o sea, cuando tomaron la foto. Yo miré, cuando iba a tomar la foto, yo volteé y miré a Rita también, ¿verdad? Sí. Yo, pues, normal, ¿verdad? Algo natural que una persona va a hacer. Sí, pues, es una foto. Wow. Volteas tú a ver, ¿verdad? La dirección donde están tomando la foto y, pues, sí, no había nada. Y la segunda pregunta era de que, ¿verdad? Si se ha asustado. Sí, alguna vez. Dice que una de las veces que ha investigado el Gila County Jail, la cárcel del condado de Gila, que una vez se fueron ya todos, ya casi al finalizar, pues ya la noche y todo, Ajá. se fueron la mayoría de los invitados, del público, sí. Y se quedó uno nomás, una persona, y Rita y también Bethany. Okay. O sea, eran 3 personas para toda la cárcel entera. Ay. Y estaban ahí en uno de los pisos y sí. empezaron a sonar las puertas, las rejas de las celdas. Okay. Empezaron a golpearse acá bien machine. Madres. Dice que ahí sí es la única vez que, bueno, que ha sentido miedo, güey. Y okay. sí, está cabrón, güey. Si son 3 personas, ¿no? No, claro que sí, güey. Y empieza a pasar todo eso. Pero ella dice que, pues, puede ser que a lo mejor sean juguetones, no sé. Ella, pues, ya... ¿verdad? Sí, tiene la experiencia. Los mismos espíritus ahí ya la conocen a ella porque ella va muy seguido a investigar este lugar. Okay. Y pues sí, ya saben quién es, ¿verdad? Okay. Sí. De hecho, creo que una vez me platicó Rita que ya ha llevado un espíritu, la siguió a su casa. Okay, de ahí. Rita, I'm letting Benjamin and Luis know that, the one time, there was the one time that you took, or not took, but there was a spirit that followed you from the jail, followed you home, correct? Oh yeah, I was thinking about it, that Kingsley followed me home. Yeah, and that was terrifying to have something like that come in my home. That was very scary. Did you have any experiences, or have you ever had this happen to you before? Not that,
not where something had followed me home. I mean, like I said, I've had experiences in my house. I Right. mean, there was a woman talking in my house the other day, and I said, I need to go to bed. So you need to be quiet. But, and I live out in the desert. And you're just pretty relaxed. I'm like, hey, can you just shut up and let me sleep? You that's what you gotta do. And, it's a copacetic relationship. It's like, this is your space. I get it. I'll be respectful, but I do have to get up for work in the morning. But yes, Kingsley followed me home once, and that was really worrisome. And, but that taught me a lesson. And it taught me that you have to show the spirits respect. No matter how you feel about them, you have to show them respect. We are going into their homes. And I said something that was kind of snotty, and I normally don't. I don't know why I did it. And I feel that's why, because I had been in the jail for many times, and I feel that's why he followed me home, because I just said something that was out of line in his cell. And, and I had a Nate and another medium tell me what I needed to do to get rid of him and send him back. And, and I haven't had anything like that happen since. But that was to see a shadow figure of that size walk across my bedroom at night, and I was by myself in the bedroom, and then to have it kick my bed and yell, "Hey," in my ear in the middle of the night. I knew I had messed up. Wow, yeah. I knew. Yeah, I was like, man, I really effed this one up. Right away you knew who it was too, right? Immediately I knew who it was. Immediately. And, but the thing is, it's the good thing that came out of it was it taught me how to, because you hear me talk about our paraphilosophy now, how we should behave. Yes. And be better paranormal investigators. And it's just my code of ethics for our group. And so I think what another benefit from that was, after that happened, I started learning more about the assassination of Kingsley. Like, more evidence was, and who maybe did it, and what maybe happened with the Goswick sisters. So it was almost like that. He came, put me in my place. I apologized, but sent him back to where he belongs. And it's kind of like, and now there's like that mutual respect. I know that sounds weird talking about it that way, but ever since then, I am having so much more information come through about the entire event with the Goswick girls. So yeah, he's probably respecting you as well now. Well, you're building that relationship. Kind of. It does sound weird, but I think it's possible. I believe in that. But yeah, go ahead. Sorry. I mean, I don't know, but I've had like names come through, and in speaking with the someone who's very familiar with the city of Globe and the history of it, and they're like, "Oh my gosh, that's names of people that have lived, their families have lived, family names that have lived in Globe forever." And I'm like, well, it's not my place to change the story as it's written, but I don't feel that's the accurate story. And I want to find out what really happened with Kingsley Olds and the Goswick girls. Okay, so la pregunta fue lo que les comenté ahorita, que ella me ha platicado ya, Rita me ha platicado hace tiempo de que lo había seguido un espíritu. Ahorita le recordé de eso. Sí. Y sí, me está comentando que el espíritu que la siguió a ella es Kingsley Olds, que es la persona que es muy conocida ahí en la cárcel del condado de Gila, que fue la persona que fue asesinada por la ventana, que alguien le disparó de la ventana de la corte, del Palacio de Justicia, que está a un ladito de la cárcel, de una ventana a la otra ventana de la celda donde estaba Kingsley Olds, y lo asesinaron de esa manera. Dice Rita de que el espíritu ese se le apareció en su casa, que le pateó la cama, despertó y le gritó, hey, así. Como molesto. Ajá, molesto. Ella inmediatamente supo quién era, la razón, dice, y esto la hizo que entendiera un poquito más, aprendió un poquito más de tener un poquito más respeto a los espíritus cuando lo están comunicando. Porque dice ella que días antes o un poco tiempo antes
había estado ahí en la cárcel, ¿verdad? Del condado de Gila. Y dice ella que cruzó la línea un poquito. Dice, normalmente nunca lo hace. Y dice que esa noche sí se cruzó un poquito de línea. Se pasó de lanza, yo creo, algo que le comentó negativo. Comentario. Y sí, y eso fue cuando la siguió. Y ella inmediatamente supo cuando le pasó esto en su casa. Okay. Y sí, ahorita dijo que sí, que de hecho hace unos días que estaba una mujer ahí que escuchó la voz de una mujer. Ajá. Y Rita pues nomás le dijo, no, que la deje dormir, que tiene que trabajar mañana y todo eso. Sí, como que... Y yo le digo, pues bien calmada, ¿no? Como, cállate la chingada, tengo que dormirme. Y sí, pero sí, dice que no, es que ahora sí tiene que tratarlo con respeto. Esa es una de las filosofías de ella. Claro que sí, güey. Sí. Creo que, ¿te acuerdas que te platiqué en una investigación de nosotros en el Panteón? Sí. Así sentí yo, güey, que alguien me siguió y yo también con respeto le dije, si nos equivocamos en algo, pues perdono y ya pedí disculpas y tranquilo todo el rollo. Sí. Pero algo similar, por eso recordé, güey, cuando ella estaba platicando eso, me acordé de este jale, güey, del Panteón. Ok. Y pues sí, eso es lo que pasó. Está tengo una última pregunta, güey, de parte mía, no sé, usted va para Rita, güey. ¿Tú tienes más, Luis, también? A ver. Mira, es pues, para Rita, nuestro invitado, obviamente. ¿Qué es lo más que le gusta, güey, de su trabajo de investigación paranormal, güey? ¿Qué es lo que más le gusta a ella, güey, de investigar? O sea, ¿por qué? No. Ok. Sí, así. No, ok, ahorita voy a seguir a lo que estaba diciendo ahorita, güey. Antes de que digas. Ajá. Una de las cosas que dijo ahorita Rita también es el historial de las cosas. Dice que ella, después de este incidente con Kingsley Olds, ella se disculpó, ¿verdad? Y ya como que lo mandó para atrás, lo regresó de donde venía, ¿verdad? Y sí, ya el espíritu ya se sigue comunicando con ella allí en la cárcel. Cuando va y para dice allá. ella que de alguna manera siente que ella ahora ya tiene más actividad con Kingsley Old ¿cómo te diré? Respuestas y todo eso de comunicación. Sí, como que se hicieron amigos, por decir. Sí, y que ha estado aprendiendo más el historial, güey, de quién fue que asesinó a Kingsley Olds. Y dice que ha pasado con otras personas, que le han salido otros nombres durante investigaciones ahí en el área de Globe. Ajá. Y dice que va con el historiador local de allí y que pues sí, confirma, ¿verdad?, que los nombres de esas personas existen y aprende un poquito de las historias de qué es lo que pasó de las personas estas. Y dice ella a lo que está escrito y a la información que ella obtiene durante comunicaciones de sesiones, que no, a veces no es igual, no es similar. Ajá. Y que dice que cree que hay otras verdades, dice, de lo que se sabe hasta ahorita que esté documentado. Y eso es algo que ella está queriendo intentar todavía saber. Investigar ahí. Investigar un poquito más de eso. A ver, otra vez la pregunta era... mira, ¿qué es lo que más le gusta a ella de su trabajo, güey, de investigación paranormal? Okay. So the final question, Rita, finally. Otra vez, Benjamin. I know we went over, the time that I had told you. Yeah, Benjamin just likes to ask questions, so... Well, that's okay. If this does well with you translating, we can always have a part 2 at another date. Absolutely. Yeah, I'm good with that too. So the question is, what is your favorite part of being a paranormal investigator? Oh my gosh. I was kind of thinking that too. I'm like, man. Wow, there's so many things. I would have to say just having because like I said, I've had paranormal experience all my life. So that, to me, that's just part of my life. But I would have to say when other people are on investigations and things happen for them, number one, that validates me because I think credibility is so important. So it's like, yes, it happened to them too. And just the fact that they get to experience that. So there's two things out of that. I'm happy that they get to experience it, but I'm also very happy that it validates what we've had happen. So it's like that great double-edged sword of why I like doing it. I think that would have, because it is a lot of work. But I think that would have to be my favorite part of it, and the people I get to meet. It's a lot of work and expensive, right? The equipment and all that stuff.
I need to take stock in battery companies. And I just bought some new equipment, Aaron, that is phenomenal. Oh, man. Are you allowed to say what it is, or is that a surprise? Yeah. I bought the new, it's a cross between a REM pod and a Paralight, and it plays music. Wow. Okay. So that's great, because I think music is, anyone can relate to music. Mm-hmm. And of course, and then we bought a tripwire. Okay. And I love that. I think you saw the tripwire when we were at the courthouse. Yes. And that's a phenomenal piece. Yeah, we have those. And then we also bought a real-time recorder. And so when you're listening to it, it's almost like you're using the, I can't remember the name of it. It amplifies the sound. So the person listening will have headphones on. So they're hearing in real time what we would consider an EVP. So it's kind of like a spirit box, but without all the static, kind of? Without and it's a recorder. It's a recorder. And it's a recorder, yeah. It's recording at the same time. Yeah, you're recording. Yeah, they're recording. And the parabolic mic, that's what I'm thinking. You know that big mic? Oh, yeah, mic? Yep. Yeah. So it's like it's a recorder and a parabolic mic all in one. Oh, nice. So we'll be, Bethany can have headphones on, and we'll be doing an investigation, and I'll be asking questions, and she may hear an answer that we don't hear. Just like if you're playing an EVP, you don't hear it immediately, but she'll have a better chance at hearing it. It's really neat. Yeah, that's awesome. I'm curious about the first one you mentioned, though, the spirit box type of equipment with the Paralight type with the REM pod. Yeah, and that's brand new. That North Canton Paranormal in NCPI or NCIP. It's a great company, and I've gotten some really good equipment from them, and they just put it out. And Bethany said, I'll get one if you get one. And I was like, okay, I guess I'm getting one. There you go. And REM pods are expensive, and Paralights are expensive. Yeah. So to have two things in one, and it also plays music. That I have been looking for a piece of equipment, not a music box. I have those, but something that plays music, because I think that will encourage like child spirits to come through. That's what I was going to say. It's sounds like a music box in a way too, then, right? But it's not quite. But have you tried that one yet? Have you used it or not yet? Yes, I have. And how? Yeah, so it works awesome, huh? Yeah, it's really neat, and it's not the easiest thing to go off. We were at Acadia Ranch, and we were all sitting in the main area, and we had one set up in the room that was a morgue, that used to be a morgue. Mm-hmm. And all of a sudden it starts going off. Wow. So that was really nice, yeah. All right. Well, let me do the last translation here for today. So, la respuesta a tu pregunta, Benjamín, de qué es lo que más le gusta a Rita de ser investigadora paranormal. Pues dice que a ella, cuando va a otras personas que no son investigadores, pero que tengan la experiencia, dice, que tengan una experiencia paranormal, que eso le ayuda también a confirmar, verificar, ¿verdad? Cosas que a ellos también les han pasado. O sea, sean respuestas por comunicación, ¿verdad? Que digan, no, yo me llamo fulano, y ellos ya sabían que así se llamaba porque ya les habían pasado también el mismo nombre. Cualquier cosa, ¿verdad? Algo que tenga la misma experiencia. Que miró una sombra. Yo había mirado esa sombra antes. O compartir ahí como experiencias. Sí, correcto. Así que a ella le gusta eso, mirar que otras personas tengan esa experiencia también paranormal. Qué chingona. Y sí, ahorita me comentó que tienen ya como 3 diferentes piezas de equipo. De instrumentos de investigaciones. Así que se escuchan interesantes. Voy a tener que ir a investigar una de las próximas investigaciones con ellos para ir a calar estos instrumentos. So I'm telling Benjamin and Luis that, about the new pieces of equipment that you guys have purchased. And I'm telling Luis, I'm like, and Benjamin, I need to go definitely to the next investigation or something so I can try these pieces of equipment out. Try these instruments out. Right? So, well, Rita, I really thank you so much for your time. And, it was great. All, everything that you talked to us about. And definitely learned a lot. And, I really appreciate that you were here with us and accepting our invitation.
So I hope maybe we can do it again. Yeah, I would love to. Thank you for having me. I would love if we could maybe do this again after an investigation that you've been on with us. Yeah. And that could be the topic. Definitely. The things that we have happen. Yeah. I agree. So we do have, several, listeners in South America, Central America, and, Spain for the podcast. I've noticed that, there's people popping up all over, different parts of the world listening to us. So, just for the listeners, where can people find more about AZ Ghost Adventures? Oh, thank you. So we are on Facebook. We are AZ Ghost Adventures and also AZ Ghost Adventures Evidence and Discussion. The Evidence and Discussion page is a page where people our followers or visitors can post about the paranormal also, and it doesn't have to do with just our investigations. It's about anything paranormal. It's a discussion page. And we are also on Instagram, AZ Ghost Adventures, and we are on TikTok, AZ Ghost Adventures. Tried to make it as easy as possible. Yep, there you go. Keep it all the same. That's great. That's right. So, entonces, para que los puedan encontrar, están en Facebook, también están en TikTok y con Instagram también, bajo el nombre de AZ Ghost Adventures, AZ Ghost Adventures. Y también tienen en Facebook, tienen un grupo de AZ Ghost Adventures Discussions, you said? Rita? Evidence and Discussion. Evidence and Discussion. So, es un grupo de evidencia y discusión de cualquier tipo. Es donde puede ir cualquier persona a pedir, ¿verdad? Para ser parte del grupo. Es como más o menos el que tenemos en y poder meter y poder meter cualquier cosa que tenga que ver con lo paranormal, videos y todo. Y es para no nomás de eventos que hayan tenido con AZ Ghost Adventures. Cualquier investigación que hayas tenido tú, cualquier experiencia que te haya pasado a ti, pueden ir a agregar ahí para algo para compartir con las demás personas en la comunidad esta, y ya te puedan, si tienes alguna pregunta, hey, ¿qué es esto? Ahí va a estar alguien que te va a contestar. Y si no, yo pienso que puede ser pareidolia, pues es un espíritu o algo, ¿verdad? Va a dar su opinión y va a dar la opinión y todo. Sí, igual como el grupo que tenemos nosotros también. Claro. So, Rita, thank you again. I really appreciate you, and, thanks for your time. And, yeah, we'll definitely have to do this again. Okay, sounds like a plan. Thank you, Aaron. Thank you, guys. Thank you so much, Rita. Qué gran episodio, dile este. Luis says what a great episode. So, thank you. And I know one more word. Adios. Adios. Bye. Adios. Thank you. All right. Okay, bye. Bye. Bueno, ahí está ya. Pues buen episodio, güey. La primera vez que hacemos esto y está... Tenía doble jale, no sin doble trabajo, cabrón. Si nos pagaran, güey, yo estuviera pidiendo que me pagaran doble, güey, la neta. Está que con el sudor. Ya cuando agarremos a un productor, güey. Sí, no. Double the work. Double the work. Spanish and English. No, es que faltó el nalgón también, pues. Me hizo falta el Ernesto, cabrón, sí. Pero estuvo bien chingón, güey. Martínez, como le extraño nalgón. Sí, güey. Estuvo chilo, sí, estuvo chilo, güey. Pues ahí traté de traducir ahí a lo mejor que pude, güey. Y pues sí, pone que no le dije palabra por palabra lo que dijo, pero sí, no, lo más importante se entendió, que sí. No, y estuvo chilo, de cuenta, estuvo perrón, se me hizo de cuenta todo. Sí, güey. A ver si volvemos a hacer otro episodio algo con así, ella. ¿no? Porque sí dijo ella también de que luego que vaya a hacer una investigación con ellos, podemos hacer una grabación sobre esa investigación está con ella, ¿verdad? Estaría chingona, sí, güey, también. Claro que sí, güey. Sí, me parece muy buena idea. Perfecto. Y pues, pinche Ernesto, güey, tenía que faltar en esto. Nos faltó, güey. Sus vacaciones se alargaron, ¿no? Ya para el próximo episodio yo creo que va a estar con nosotros. ¿Crees que la otra semana ya crees que regrese? Sí, pues ya con esas son 2 semanas que no está con nosotros, güey. Así que ya mucha vacación. Si no, voy a tener... Se gastó los viáticos ya. Voy a tener que ir a buscar ahí a su jefe. Voy a ir al trabajo este güey a quejarme. Cabrón, le están dando muchas vacaciones a este güey. Yo sé, güey. Pero bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Benjamín, muchas gracias. Pues no, Aaron, muchas gracias a ti, güey, a Luis y pues a Rita, güey, en especial, que fue nuestra invitada de hoy. Espero les haya gustado, güey, este episodio que, pues digamos que fue en inglés y en español, ¿no, güey? Para las personas, porque nos escuchan muchas personas en Estados Unidos, ¿no, güey? Y espero y que hagamos más gente, ¿no? Que les ¿cómo se puede decir? Que jalemos más gente, ¿no? Que hable inglés o va por ahí la cosa. Sí. Y pues nada, güey, ya me siento muy, muy contento, güey.
y muy feliz. Te voy a comprar inglés sin Y barreras, güey. Mira, no, más con esto. Me siento muy contento. Salud, no, ya vas a Salud, empezar a tomar, güey. Ya vamos Ya, a güey, cerrar el ya es podcast. hora, güey. Es que la gente no sabe, pero ya Ya está está bien oscuro, caliente el bote ese, güey. Se lo Sí, puse. sí, hace rato ya como a medio podcast. ¿no? Simón, Lo- la- güey. Es que me estaba aguantando, güey. Dije, no, estamos en un episodio especial. Dije, ni modo, no quiero interrumpir. Bueno, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Tiraron a Benjamín y pues el nalgón que nos faltó como tío de cuenta. Ay, Y un saludo en algún saludos- besito. Y saludos para para él. el Esteban, que este Al episodio Ernesto. le va a gustar un chingo al Esteban también, güey. Yo digo que este Claro que episodio sí, le va a Esteban gustar, también, güey, que ahorita está en el gabacho, digamos. Pues sí, ya va a tener, güey, de qué escuchar en español y en inglés. Ahí junto a su esposa Rubí, güey. Sí, sí, sí. Y Vamos. que, güey, queremos la próxima parte con ellos, a ver si nos confirman esta semana, para ver cuándo podrían ellos en este mes, o en agosto, que es cuando más hay quebrada. Ahora sí, porque ya hemos estado diciendo la parte 2, como ya llevamos como 5 Sí, episodios. güey. La Sí, gente va a güey. decir, ¿para cuándo, güey? Pero está chingón porque van a estar más con expectativa. Es que el Esteban ya güey. se cotizó, güey, como Magoshi, Ya, se me ya, hace, ya, güey, ya. que ya no... Ya estamos como un Tan fulano caro. que dice que próximamente va a subir algo. sin raspar Sí, más, mon, sí, sí, así. sin nombrar. Ah, Nombres, Próximamente. sí, güey. Pero sí lo vamos a sacar nosotros, güey. No, sí, un saludo para nuestro amigo del próximamente allá hasta Sudamérica, que se encuentra Allá. muy bien. Sí, sí, sí. Un saludo. Bueno, pues un saludito a mi pinche queridísimo nalgonazo mi papirrín. Lo extraño. Ahí estuviera, Aquí güey, está sola la estuviera, silla no, esa. no, ¿de cuenta? volteo Se siente tristemente un hacia la vacío, ¿no, silla, güey? güey. Sí, no la Sí. misma sin Ernesto. No, la neta no, güey. Ernesto, te extrañamos, Ernesto. Vuelve. Sí, vuelve, güey. Y pues claro, el saludo a nuestro gran amigo Esteban, su esposa Rubí, un saludazo también para ellos. Claro también, que sí, güey. Hasta California. Hasta Un allá, saludo. güey, va su saludo, güey. Sí, sí, Y un sí. saludo al Chompín, dijo el Ernesto. Un Ajá. saludito al También Chompín ahí y al a nuestro Chompín. amigo el Daniel el Vasco, el de Gui. Sí, También. güey. Personas muy importantes, güey, para el podcast, la verdad, güey. Sí, sí, sí. Bueno, para el Chompín lo tenemos que conocer, güey. Sí, Sí, no, no, en pero me persona. platicaron Ernesto que no se pierde, güey, episodios. Mm. Que cuando van camino va escuchándonos y pues se agradece, la verdad. Chompín, tienes que ponerte en contacto, güey, con nosotros ¿no? para Que nos aviente platicar. una historia, güey. Háblanos por teléfono, así como le hizo ahorita Rita, o si quieres, pues se cae en persona, que te Sí. traiga el Espinosa para acá, Claro que sí. ¿verdad? Para que grabes aquí en persona con nosotros. Sí, güey, Chompín. ya que ese Chompín ya como que queremos conocerlo, güey. Sí, ya está. Ya le hizo mucha fama al tiene, Ernesto. tiene muchas historias, dice el Ernesto, muchas teorías, güey. Sí, de güey. como que le gusta ese pedo, ¿verdad? No, el Pero- chingazo. Bueno, el Esteban otra vez está chingando una hamburguesa, seguro ahorita el Ufa, Esteban la escuchando neta que el sí. episodio, o ya se la Ahorita me acabó. llegó un mensajito de él, güey, pero pues estamos en el podcast. De hecho, me acaba de decir una... ¿Cómo se puede decir, güey? Para ayudarnos, güey. Una sugerencia. Una sugerencia, güey, exacto, que se le agradece, güey. Y en cuanto... O sea, yo iba a ponerle las notificaciones en calle y me pega ¡pling! El sonido, güey. Y yo, ching, güey. Me estabas diciendo una Por eso sugerencia. nomás volteamos acá enojados viendo para allá. Tú no sabes que estamos en medio de una Sí, entrevista. güey, yo Benja. sé. Qué Muy falta, importante. qué falta de güey, respeto. la Ahorita verdad. estaba hablando, güey, ahí. Un saludo, güey, por Esteban, Un que se saludo. le quiere mucho el canijo. Y bueno, pues un saludo otra vez de nuevo y muchísimas gracias a Rita Olsen de AZ Ghost Adventures en Arizona. Así que cualquier persona que esté interesado, quiera aprender. Yo no tenía esto antes, güey, de que yo cuando quería hacer investigaciones no tenía con quién, no sabía ni cómo empezar, no tenía equipo, nada, güey. Sí. No sabía cómo empezar, güey. Con Rita, güey, tienen todo el equipo, no ocupas llevar nada, solamente preséntate y ahí vas a poder investigar. Sí, claro, hay un costo porque las locaciones Sí, que van claro, güey. cobran, se tiene que pagar un dinero porque por cobros de aseguranza y todo ese problema, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero vale la pena, no es muy alto el costo es bajo, chequenos ahí en sus páginas de internet o en páginas de Facebook y a TikTok en Instagram también van a poder encontrar toda esa información y mirar las próximas investigaciones de AZ Ghost Adventures. Sí, la verdad que sí, güey. Apoyen ahí, ¿verdad? Sí, y bueno, pues no se los olviden que a nosotros nos pueden seguir también en Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre de Obsesión del Más Allá. Y también estamos en YouTube bajo el nombre de Obsesión del Más Allá sin censura. Para el podcast somos Obsesión del Más Allá, temas oscuros, donde nos pueden descargar en las plataformas más populares. Si tienen algún comentario, alguna experiencia, alguna historia que les gustaría compartir con nosotros, por favor pónganse en contacto en cualquiera de nuestras redes sociales o también nos pueden mandar un correo electrónico a paranormal@obsesiondelmasallá.com. También igual si quieren ser parte de algún episodio de podcast, así como lo acabamos de hacer con Rita por llamada telefónica, o si quieren venir en persona, si están en San Luis Río Colorado,
también podemos ahí hacer algún arreglo para poder hacer que pase. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pórtense bien. Si se portan mal, nos invitan. Pásenla bien y nos escucharemos pronto. ¡Woo!